Morning. Разбрахме се. Телефоните не да стане така. Телефоните. Така. И официално вече можем да започнем. Разбира се, Народният театър, както всички много добре знаете, е домакин на представлението в самотата на памуковите полета. И затова бих искала да дам думата на господин Васил Василев, директор на Народния театър. Така, първо приветствам ви с добре дошли. Това е още една наша мечта, която реализирахме, и тук е и Василка Бумбарова, заместник директор по международната дейност. И първо искам да благодаря на целия екип, който се справи блестящо за организацията на този спектакъл. И другото, което не на последно място искам да кажа, че след премиерата на 29 май в Рига, в Дайрес театър, имаме удоволствието да видим спектакъла "Самотата" на памуковите полета след 2 дена на сцената на Народния театър Иван Вазов. Изключително съм щастлив. Добре вечер. И оставям вас и вашите въпроси към нашите гости. Така и както... Може да се представи. Не работи. Проба 1, 2, 3. Проба 1, 2, 6. Hi. Как да бъде по-истинско от това? Добре, колега, заповядайте. Hi, welcome to our small but beautiful country. I'm Eva from the most popular television in Bulgaria, Nova. And my question is, how are you feel every time you go on the new stage in front of new audience in different country? Thank you. Well, it kind of depends on how much preparation we've had and all of that, but I've very much enjoyed this piece. I think it's very dense and very difficult, and I've worked with Ingeborga for 30 years, and when I'm doing something difficult, Ingeborga is the person I prefer to be working with. So generally we feel good. Винаги зависи от подготовката. Трябва да кажа, че това е изключително трудна и наситена постановка, но 30 години работя с Ингеборга, така че когато имаме нещо трудно за вършене, за мен е огромно удоволствие да го върша именно с нея, така че се чувстваме доста добре в готовност за новата сцена. Well, since this is, I think, the third stage for this show where we are coming, so we hope we are prepared for you, and we hope that you will, I can't say enjoy the play because it's not really, it's not the word that suits it, but you will go through this journey together with us, because it's a challenging journey for us, I think. Well, originally we wanted to do something very simple, so but and we failed to
and we failed to find. But so, and it's a very, very, very nice place to be. And това е третата сцена вече, на която ще играем тази постановка и мога да кажа, че се надявам сме добре подготвени. Затова бих искала да кажа, че се надявам ще се насладите, въпреки че това не е най-правилната дума, която да употребя за тази постановка. По-скоро се надявам да ви бъде приятно на това пътешествие, на което заедно ще се отправим. Знаем, че е голямо предизвикателство и за нас, и за вас. Искахме да направим нещо по-простичко, но трябва да се признаем, че не намерихме какво по-просто да изиграем, така че се надяваме, че ще бъде много приятно за всички, които ще присъстват на това страхотно място тук в София. Колеги? Давайте, колега. Hi. So, welcome to Bulgaria. We are from Билети, my question, because I managed to saw the play in Athens last week, and I want to ask you, what is the message you would like to share with the Bulgarian audience through your dialogue in the play? Well, this play is, and most especially this production, probably even more than Kotes's play, is about the effects, I would say it's about the effects of unexpressed or unexpressible desires. That's what this play is about. And what is the price of a desire that you feel you can't, or you're not allowed to, or all of the above. What the cost of being unable to express a desire is. Тази постановка, и не само постановката, продукцията по-конкретно, повече дори от постановката, самата работа, самата бана, по-скоро бих казал, че се опитва да покаже какво е влиянието на неизразените желания, които сякаш не можеш да изразиш, сякаш не можеш да оползотвориш, или не можеш, или нямаш право да изразиш. Така че това е по-скоро един такъв поглед върху цената на желанието, които не може човек да изрази и да изживее. Добре. Нататък. Микрофона, моля. Добър ден, Борис Ангелов, 19 минути. Първо към нашия домакин, ако може да задам въпрос. Всъщност не се ли оказа реклама, толкова коментирания във връзка с представлението, което ще гледаме тези дни, въпрос за цените на билетите и разчитате ли на нова публика в театъра това да привлече? Оценихме ли, че за първ път имаме истински световни звезди на българската сцена? Защото много са идвали да снимат в България звезди, но за първ път изобщо в нашата история имаме това, тази възможност да гледаме големи световни звезди. А към нашите гости въпросът е, тъй като днес е денят на любовта, коя е за всеки от вас първата любов, киното или театъра? Кое обичате повече, ако може да ги сравните? И в контекста на един толкова популярен в момента и дискутиран филм Вавилон, имам предвид, смятате ли, че телевизионните сериали, които толкова, и платформите, които са толкова силни в момента, и изкуственият интелект са в състояние да убият киното, актьорството и цялата тази история, която имаме с тези две ваши изкуства? По отговорите, без да ми се обижда господин Василев, предполагам да караме отзад напред, защото дълъг втория въпрос много. Първият го запомня. Okay, I'll try. That was quite a question. I don't know anything about the ticket prices, so I'm afraid I can't help you.
I wasn't aware that other international actors hadn't often performed in Bulgaria. I mean, I know from personal experience that Bulgaria has some wonderful actors because I've directed them and worked with them before, both on stage and in the cinema. So, and the ones I worked with were wonderful and exquisitely trained. So I doubt we can do anything they can't do. I would be surprised if that were the case, let's say. And as far as Babylon, I think it's a film, but I know nothing else about it. It was also once a historical place, which had nice gardens that hung, and so I know nothing about it. Yes, obviously streaming puts out a lot of content, much more than, say, movie studios do these days, etc., and it gets a lot of attention, although possibly one could say it's a kind of attention that's quickly forgotten. And the last thing, AI, I don't know, if AI is so smart, why can't it spell your friend's name that you've spelled 3,000 times? So. Първо за много дълъг въпрос, много въпроси. Първо, не знам нищо за цените, така че това не мога да коментирам. Второ, трябва да призная, че съм изненадан. Не знаех, че не са играли други световни звезди, така да се каже. В България трябва да призная от своя личен опит, от работата, която съм имала с български актьори и като режисьор, и в театъра, и в киното, като колеги. Те са невероятни, страхотни, изключително добре подготвени. Не знам дали има нещо повече, което ние можем да дадем от това, което те биха могли да дадат. За Вавилон мога да кажа, че съм чувал, че е филм, друго не знам. Знам също така, че е едно място, където има висящи градини, така че не бих могла да го обсъждам. За стриминг платформите мога да кажа, че има изключително много съдържание, повече отколкото киностудията успява да пуснат, но за съжаление привлича внимание, но бих казал не много дългосрочно и бързо се забравя това, което се вижда там. И за последния ви въпрос за изкуствения интелект мога да кажа, че ако изкуственият интелект беше толкова интелигентен и умен, защо не успява да изписва имената на хората по правилен начин? Мисля, вие ги изписате 3-4 хиляди пъти, а те не могат да се научат това да го повтарят. За по-голямата любов в театъра или киното? I don't know. I mean, I grew up in the theater, so that's what I know. And cinema was a kind of thing I learned, and maybe even an acquired taste. But I enjoy doing both. Ами да ви кажа, израсла съм в театър и това знам. Повече киното, така да се каже, го научих. Успях да придобия, да развия уменията си. Не знам, и двете ми харесват по-равно. Много сложни въпроси зададохте, така че ще се опитам да бъда малко по-кратък. Аз винаги съм казвал и твърдял, че това е нормалният път на българския театър да се отвори към света, да се отвори към европейските пространства, да се отвори към световна драматургия, да имаме световни режисьори и не случайно тук в рамките на 8 месеца ние го доказваме. Що се отнася до цената на билетите, искам да ви благодаря, защото никой от вас не тръгна, че продаваме ефтини билети по 25 евро. Всички направихте коментар точно обратен, за което съм много щастлив. Ние като почитатели на Да бъдеш Джон Малкович се съобразихме с филма, където се продаваха билети по $200, да може да се гледа Малкович. Така че в общи линии ние направихме и тази максимална цена. Но разбира се, за да има ефтини билети, трябваше да има и малко по-скъпи. Изключително съм щастлив,
че България се развива добре и има хора меценати, които са готови да подпомогнат други, които нямат възможност. И тук е мястото за благодарност. Благодаря. Колеги, Билети. Здравейте, Кати, Национално радио. Всички сме гледали Да бъдеш Джон Малкович и аз бих искала в човешки план да ви попитам какво е да бъдеш Джон Малкович и за какво ви е необходим повече кураж, повече смелост, повече решителност. I can't really say what my life is like. I work a lot and I enjoy working. My life is fine as far as I know, but not of more than a passing interest to me. And what do we need more courage for? I don't know, all kinds of things, I think. A lot of courage is needed, I think, to question a lot of narratives that we're sold constantly, whether it be in the media, in people who believe everything they read or hear in the media, or on social media, and that's a big concern, because myself, I don't see a huge difference. Someone said to me today that apparently I took a walk yesterday in Sofia, which surprisingly I was not alone. It seems like a number of people walk in Sofia. And it just reminded me of how I can't see any difference between social media and the Stasi, really. Except social media is much more pervasive and much more fully financed and fully staffed. Какво да кажа, не мога да опиша много обстойно живота си. Аз доста работя. Живота ми става, не знам, може би е от интерес, но за мен е от, така да кажа, временен, преходен интерес. За какво е необходим много кураж, много смелост. Нужни са смелост и кураж, за да може да преодолеем и да поставяме под въпрос наративите, които ни предлагат и медиите, и други хора, които вярват безусловно в нещата, които виждат в социалните мрежи. Да кажем, например, вчера съм се бил разходил и София. Ами да, не бях сам. Имаше много други хора, които също са се разхождали в София, така че мога да кажа, че социалните мрежи определено са доста навсякъде се навлизат и проникват в живота на всеки го. И ако мога да кажа, аз не виждам особена разлика между тази и социалните мрежи, така че трябва много внимателно да се отнасяме към тях и съдържанието и да внимаваме дали вярваме пълно, безусловно на това, което виждаме в тях. Сега, Билети, благодаря. It's Danielle from the National TV. A question to both of you as you're welcomed in Bulgaria. To what extent do you find socially oriented messages in this specific play? And aside from the excitement we all carry for you being on this stage, more on the social level of this play that it carries? Whoever wants to start, of course. Thank you. Social level? Yes, the social messages on a social level that are carried in the play itself. In text, I don't think there are any. Funny enough. Because, and it's only my opinion, but this play just poses questions. It doesn't give any messages. In the sense,
it's not like, it doesn't have an aim to teach people or to tell them what to do. It's, I guess, even I don't know the answers which are posed in this play. And that's why it's very interesting for me. Честно да призная, не мисля, че има социални послания. По-скоро мога да кажа, че повдига изключително много въпроси, но не мога да кажа, че има послания, които се предават директно в самата постановка. Тя не е толкова учи или преподава нещо или кара хората да мислят по определен начин. По-скоро повдига въпросите и да призная честно, и аз самата не съм запозната и не знам какви са отговорите на въпросите, които се повдигат в нея, така че определено може да накара хората само да се замислят. I would just quickly say I agree with Inga. I don't think this play has a message per se. It's a story. И аз мога само набързо да потвърдя, че аз съм съгласна с Инга. Няма толкова много послание, колкото по-скоро задава въпроси и един разказ, една случка. Давайте, колегата, микрофона попада във вас. Казвам се Дени Стоянов и съм от Българското национално радио. Искам да ви попитам каква е сделката, която сте сключили с себе си и кой бихте били в живота, дилъра или клиента от гледна точка на пиеса? Не знам как да отговоря на този въпрос. Много интересно. Много добър въпрос. Много добър въпрос. Не знам. Добре, нататък. Дани. No, I can try and answer this question. You know, I think at the end we all die. Ако мога да се опитам да отговоря на въпроса, знаете ли, накрая всички умираме, така че... Здравейте, Даниел Димитров, БТА. Имам въпроси към двамата. Има ли принципи, които никога не пристъпвате, когато поемате ангажимент, творчески или професионален? I mean, I probably have a number of principles that are situational and maybe a few that aren't. I wouldn't really care to share them, really, but one thing is one principle I have that's pretty inviolable, I mean, at least I try, is that when the curtain goes up, I try to do good work. Имам редица, как да ги нарека, ситуационни принципи, които при определени състояния и ситуации прилагам, но ако трябва да съм честен, по-скоро не съм склонна да ги споделям, бих ги запазя по-скоро лични. Един ненарушен принцип, който винаги спазвам и изпълнявам, е когато се дигне завесата, да се раздавам максимално, да се постаря да свърша работата възможно най-добре. Well, I don't think I have answered myself that question. It's I can only follow my instincts and hope that I am you know, my intentions are honest and at least don't do any harm. Аз не знам дали самата съм си отговаряла на този въпрос преди. Мога да кажа, че имам инстинкти, които се старая да следвам и се надявам, че намеренията ми са винаги успяват да останат чисти до края и на никого да не навредя. Нататък. Колегата. Да. Hello. Sorry. My name is Luka, and I'm not Bulgarian. I'm actually Croatian. This is why, Mr. Malkovich, I have seen your performance on Music Critic in Zagreb. It was
very beautiful and honest. I'm sure that you and Miss Ingeborga will throw on a beautiful show for the Bulgarian audience also. Secondly, since I'm a filmmaker working on a Croatian Bulgarian production, I just want to say thank you both for inspiring roles, both on screen and off screen. I hope that Miss Ingeborga won't mind, but I have a single question for Mr. Malkovich. This year, Mr. Malkovich, I'm actually organizing a reunion of Malkoviches from all around the world in a small Croatian village called Lović Prekriški. Me and my dad actually came from Croatia to ask you politely, of course, if you will be so nice to join us, because there are lots of Malkoviches in the world that would like to meet you, honestly and without any agenda. So please come and join us. Wow. That sounds a very dangerous undertaking, I would say. I don't know, depends on my schedule. I don't know. When is it? Well, it depends on your schedule. So, I'm sure that we'll manage to do. Here we go round the mulberry bush. Yeah, I don't know. We'll see. Thank you. Thank you. Hi, my name is Lilia Iliev. I'm from Eva Magazine. First, welcome. And I have a question for both of you. What did evoke you to play that play? What did you think and what you don't in your characters in it? And I have a question for Mr. Malkovich as well, which is you have a special voice, very interesting voice. You don't like it, as you have said already. But I was wondering, do you work with it about your characters? And how do you work with it? About it. Thank you. I'll answer very quick, but I forgot already the first one. What were you provoked by in your character in the play? And what attracted me? You see, it doesn't work for me like that. I'm not attracted or disattracted to my character. It's a thing. It's on paper, you read it, and you try to understand. And actually, if you asked me what the play was about, at the beginning, what was the play at the beginning, I wouldn't know, because by working on it, we discover for ourselves what it is. So, at the beginning, to know I like her or him or I don't would be very presumptuous of me, if you understand what I mean. I am it if I'm good. So I am. It's not the question I like or not like. Какво ли да ме привляко? Не мога да кажа, че има нещо, което ме привлича или не. То в крайна сметка е текст, написан на хартия. И ти го четеш, и четеш, и четеш, и в последствие започваш повече и повече да разбираш и да навлизаш в ролите, които играеш. Като работиш, вече започваш, изпълнявайки го, изживявайки го, да навлизаш и да мислиш по този начин. Можеш от началото, от самото начало, като погледнеш само текста, да кажеш това или онова ме е привлекло в този или онзи герой, в моя или в неговия герой. Ами, то малко така предварително да се казва, не би било много справедливо, не би било честно, малко трябва да предугади човек какво точно е, така че не мога да кажа, че има нещо конкретно, което ме е привлякло от самото начало в песен. Yes, I would agree with Ingeborga about liking or disliking a character. It's not important to me at all to like or dislike or be even curious about them. They are. Well, that's a different question. Sure. We said yes after a long period of rehearsing via Zoom,
because I think our first question when we first read the play was, is there a play here? Or is it a kind of cult thing? Is there a play? And if so, where is it? And I think we felt justified in saying, yeah, there's a play here. Let's try it. Timothy Kulyabin, who is the director, is a very, very fine director, very, very precise, very very, very clever. And I think mostly we put ourselves in his hands. And for the other part of the question, the other part of the question regarding my voice, I don't really pay attention to it. So a lot of times the work that you do vocally is more about a specific theater, a specific moment, a specific sound system, and that differs really wildly. I mean, I must have played in hundreds of theaters around the world, from Santiago de Chile to Seoul, South Korea, to Istanbul, to Sofia, to Berkeley, California. All the theaters are different, all the pieces are different, all the sound systems are different. So that depends on a lot of factors, and not so much to do with me. I mean, I'm not the kind of actor so much who puts on what we used to call funny voices. Oh, this is my character, and so now I talk like that. Okay. Because I don't like to overburden something with unnecessary distractions. I mean, my voice is my voice, whether I like it or not. Дали харесаш или не един герой, то общо взето в началото няма значение, но по-скоро защо каза човек да, тогава на този въпрос бих могла да отговоря, че след дълги репетиции, които провеждахме по Zoom с колегите, се чудехме даже какво става, има ли постановка, има ли какво да се изиграе реално в тази пиеса, или е просто култ, нещо случва ли се. И Тимофей Кулябин, един отличен режисьор, невероятен човек, с изключително голямо въображение. С изключително голямо въображение в негови ръце. В негови ръце се почувствахме уверени и вярваме, че има нещо невероятно, което да покажем на аудиторията. По отношение втория ви въпрос за гласа, аз честно казвам не му обръщам внимание. Това, което значение за мен са различните театри, в които работя, звуковата система, с която работя. Работя съм в цял свят, от Сантьяго де Чили, от Сеул, в Корея, от Истанбул, София, Беркли, от Калифорния, навсякъде. Има разлика в системите, в звуковите системи, и това е единственото нещо, което оказва влияние върху начина, по който ще се чува моя глас и начина, по който аз работя със своя глас. Иначе, аз лично не съм от тези актьори, които се заиграват с гласовете си, не се старая една определена роля да играя с малко по-пистлив глас или пък малко да се заигравам с него. Така че предпочитам да не претоварвам своите роли с ненужни според мен неща. Гласът ми е такъв какъвто е, независимо дали го харесвам или не. Ником на колегата от Телеграм. Добър ден на всички. Елизабет Методиева, вестник Телеграф. Първо специални благодарности към господин Василев и целия екип на Народния театър за това, че имаме възможността днес и ние да се докоснем до тези световни величия. Нямам търпение в четвъртък да гледаме и постановката.
възможността, че сте в България, искам да ви задам няколко въпроса към господин Малкович, е единият от тях, и то е, че не за първи път е в България, както знаем, преди години снима тук филм с Антонио Бандерас. Обиколил, предполагам, някой кътчета от страната ни. Сега ще има ли възможност, една седмица е тук, дали има нещо, което си е набелязал, че иска да види в София? Предполагам, нали, графика му е препълнен с репетиции, но въпреки това дали ще отдели такова време. А към госпожа Дъбко Найте искам да я попитам, тя беше на премиерата на един прекрасен спектакъл на Народния театър, а именно Нора. А какво е мнението и за българските актьори и кое е направило най-силно впечатление в този спектакъл? Благодаря. I'm very happy that I had an opportunity to come and see Nora, not only because Timofey is a friend and I like to see his work very much, but the great discovery for me was the theatre and the actors, who were absolutely magnificent. And the whole show is great. I think it's one of the best evenings in the theatre I've had. And not only this year or a year ago, but all together. I enjoyed it thoroughly, every minute of it. Много се радвам, че успях да присъствам на представянето на Нора, не само защото Тимофей е мой приятел, но също така мога да кажа, че останах изключително впечатлена и от театъра, и от актьорите. Те всичко е невероятно. Отлични бяха и много се радвах, че успях да присъствам на това специално събитие, на една от най-хубавите вечери в театъра, които съм изживяла, и то не само през годината, а от дълги години насам. Yes, I have been here before working. No, I haven't really had the time to travel outside of Sofia nor this time because we'll be busy. And the other part of the question was, the beginning of the question was what? Беше началото на въпроса. Oh, favorite places. A lot of places I visited. I walked around a lot then and went to a number of churches. Museum I like very much too. But it's a city I like very much. Lovely. Така, наистина не идвам за първи път в България. За съжаление, до сега не съм имала възможност да пътувам много извън София. Уви, и този път няма да ми се отдаде такава. Но мога да кажа, че много места ми харесват. Много обичам да излизам на разходки. София е един прекрасен град за това. Много ми харесаха църквите, които посетих, музеите, които посетих. Така че, да, абсолютно е прелестен град и много се радвам, че отново съм тук. Така, колеги, последен въпрос. Mr. Malkovich, my name is Peter. I'm with the Bulgarian National Television. So let me be sure I get this right. So in being John Malkovich, people are getting into your head, essentially experiencing the life of a movie star. But then in your project with Sandro Miller, it's you that recreates iconic photographs. So that makes me wonder, whose life do you want to experience? Who does John Malkovich want to be? I mean, I'll kind of be anybody except somebody not living, really. But I've also been people not living, so I don't really want to be anybody because you can be you. I mean, I wouldn't necessarily refer to the American cartoon figure Popeye. But as Popeye said, I am what I am, and that's all I am. That's my feeling. I can't be anybody else, and I don't want to be or need to be. I'm sure most people do a perfectly good job of being themselves, and I can improve upon their work.
the Sandro Miller project. That's really Sandro's project, recreating these iconic photos, and I'm just the model in that case, really. Какво да ви кажа, бих бил всеки го стига да съм жив, ако... не знам, че има много хора, които са, за съжаление, мъртви, но аз не искам да бъда никого друго, мога да бъда само себе си. Аз не бих искал много така да се налага да цитирам анимационни герои, но както каза Попа и моряка, аз съм си този, който съм, така че това е. Мога да кажа, че всички останали се справят чудесно с работата, да бъдат себе си и аз не мисля, че бих могла да подобря, да подобря това, което са те. За въпроса за проекта с Сандро Милър, той е всъщност негов проект с тези снимки. Аз съм по-скоро само модел, така да се каже. Това беше от нас. Това беше от нас. Благодаря ви. И до нови срещи. Смисъл, очаквайте още наши изненади. Още на 25 и 26 март Deutsches театър на сцената на Народния театър.